Yamamu nyina adwuma makwaba de ba UTV so braso sensem ahodo ayensa ya boabo no ene ye de eba besomo afie studio se no ship house abeka junction and crying ne ato apeti Ghana fa na nyina fiefie mu ya kwankwannu ase ama obia ahwedi na this way chocolate drink and de papa video hia ani suhie best point savings and loans best assurance special ice mineral water and drinks ahodo ni nyina da ebo ye chidom ensem na ye de ba no de dimu akotini ebi ene say America mayano suafu penyine ababeka sadia tudwa siema ma kwan ewo amandesemi na enei ewo mrahye bedwam no mrahye bedwafo no se eye ommonwa pa se kumawu MP no wati nanano ewo nsiedo achiamehine akasa ede ato abedweku omohwe amamra ene emra twetwe so se sa LGBTQ emra no omohwe na omofamra ne anyimtuno bia entimi nsi omokwan na gutakuo no so ede aba monten se IMF no aye kono aban megina so emfa taxes bia megu wo nnwuma ewo oman yi emu amampanyi dada kasa ede subo abo ampipi aban se oman dachi no mo ase no ewo sikasemu adehia wo mo ewo ashalebotwe wo nkrampumpuni mantam ha so echese wo mo akwan gaches ahodo ewo mo potam ho no enkoyie kura aban mehwe na wonsiesie ema wo ensem no ebika ho ena donhwe ba kwentem ya jepini de ba beso mo wo UTV so bedin ye de apia ajewa akwade mene adwoa obi ya obin afensem no nchire mu enie America mampanyi na bedi ekire aba beduru omai Ghana mwese na wakasa ade atudwa se ade ba ko wa eboa emasika eko animu na afensu di mpuntuo ba ene se ebehwe ama abodie mu nimudie foforo no ye de ye ho ahyemu bie na afensu ya to akoso ede ne mapa ene sika ahye democracy a ene ye dodo amamumu ebra wogina Black Star Square na okasa no no de tudwa chile mu se oba wo mu se bibiman ebo homoden de ne so akakra eno ka bimami ka binu nti ye hwe ne yenye ne yie to create inclusive economic growth and to advance innovation, we must continue to support and invest in good governance and democracy. Good governance, well, it delivers predictability, stability, and rule of law, which is what businesses need to invest and what benefits all of society. And good governance is a key attribute of a good democracy. Recent polling tells us the vast majority of Africans support democracy over other forms of government, which reflects our shared desire for freedom and opportunity, transparency, and accountability, for free and fair elections, the orderly transition of power, and the protection of fundamental human rights. Indeed, this is a priority for the American people, and it is a global priority. The United States will continue to work alongside democratic governments and in support of democratic aspirations of the people of this continent. In demonstration of this partnership, this week, our administration is co-hosting in Zambia, the Summit for Democracy, an opportunity to learn from each other and strengthen democratic institutions. And I will say, while democracy is always a work in progress, including in my own country, the American people will always stand with those yearning for more freedom. And let us be clear that innovation thrives in a democracy. New ideas thrive where freedoms thrive. Free thinking leads to problem solving. Na Vice President ye of US abrichimamu eba ye awura abna Kamala Harris esan EDP so say digital ye ka ho asem digital ye ka ho asem no ebre aso si esomu ye pa na 21st century a ye wo media oman bia press obekọ digital nti ye komu sa no yade obehye ye nkuran pa no de sansem we nyina to dwa wo Black Star Square wa bra na ode public lecture hyehye so oni mmabunu ene mmadodo no a ekasaye. The second area where we must together make progress
is in the digital economy. Whether you are a student relying on virtual courses, a farmer relying on an app for an early warning about extreme weather, or a small business owner looking to sell goods online, digital services are essential to 21st century economies. There are places on the continent of Africa that lead the world in digital solutions, yet other places on the continent that lag behind. Expanding access to the internet drives growth and creates opportunity for innovation. And once people are online, they have greater access then to education, greater access to information, and greater access to financial services, which is why the United States will double down on our effort to mobilize billions of dollars in public and private capital from the United States, the continent of Africa, and around the world in order to expand internet access for the benefit of all people here on the continent. To this end, the partnership between the public and private sectors is essential. Partnerships that combine the experience and expertise of the private sector with the reach and capacity that only governments can provide. Together, we can unleash growth and opportunity that far exceeds what either the public or private sector can achieve on its own. And the United States is committed to build these types of partnerships to increase digital inclusion on the continent. Omampayin dada John Dramani Mahama kasa ade atodwa se NPP aban bosi a waboro na wontimi ntua ka one nkrofo ka ho asem no amasesi sikasem adija dachi ankwa amanchirima obechi papa so mo kwa kopa bosi beka se de mo papa no beji yero mu entimi entuenti yemfa bi mawo we enam so amoman no anim eye guase na nipa ba akopɛ ena oya agenko betimi aboa yen asiesie niema ye tutu niema ye ahwese Ghana ye besan agina tete akosempo ne so eno ene ono omampayin dada John Dramani Mahama ode se we tudwa ebra woton ne wacha adeshi a amuwo mfimfini mantemu Enam yensa na kane mampani John Dramani Mahama etudi asi wonom de bo apro ewo mfimfini mantemu wo hyase edifrika so a na ehonom no ene esi ahenefo ene party na chidifo a wonum etudi na chie ehia no ode na esani ense okakire na ne nkasa yemu no ene ode tudwa se NPP aban wei a mampani na adodan kwakufu adodan no wo maboka etwa santeman wahia mache so mabwa bode eni honom de a sisi a no wo yedan a o my Ghana yenyina so no nokure ne se enkoyi kura besi anado so am osuro empo e de ma o my Ghana daache ene yenchiri makura mpo ye yo ene omo kankuro nyina Ghana ko omo na we ase ha na express bosi a omo aje no yemfa nche omo emingwase apaba we ne tika wo ya bakosem se ebeka se ebosi a ede yamaye no yetimi ntua na no ese ya mabunu na adachi ese we nipa ne ebo obosi na o ka se wotimi ntua echine bi won ko na ko hwe bosi obi be ma o eti ya mabunu no echina mo na mbe jina ha mo na mbe president mo be parliamentarian eti mo ko na mo ka se ye pe bosi akoye mpuntu e be ka cha mo na nanom ne mo papa je bosi o ko tia eti ya mamo eti o se so ijina ho na sa MPP aban a omo dada yen yemfom so an se ye so omo hwe so me mo hu ne so me hwe dia ba eno eche no san akande atoso se da bia mampani na adodan kwakufu adode aso abofom ye mputudwuma we wa ha no momfa mpre o my Ghana kankro nenso so Ghana de hye ni adanse anoma baben anakotere baben no de a kire se
wei ene wei ene aye e wa hanom eno no wo kire mu se de waye bi pen ye friend aye bi afo nti ono no enye efe na oba be so Ghana ahwe an wonim de dada enti wo mo fa tumi ni nkura ne nsa na wo betimi e de Ghana akwa kodru bo sha asase ne so se de odi kan eye bi no. This customer say health sector are saying health sector they are done blade cutting, short cutting, scissors cutting, knife cutting. Okay, election time, president call home. Also, okay, short cutting. And now he need to do something. Say, and then cutting, and your blade cutting, and I said knife cutting, and now short cutting, and I said hey. Then you Kita port, there's ABC have one market out for, and then container menu and the seal. Wankra inland port. They will see inland port. They will Wankra and then project nothing. Na enei Ashaman Circuit Court womo eko asetena ema otemuafo Simon Gaga etena se enam so ema enipa ensia womo ho ebon osrani Imoro Sheriff ni wo ne eho no womo ebepie mu na lawyerfo anase womo aloyerfo no womo epreya senka womo epebel amasa enipa ensien na so temuafo ekire se woma womo belia enyeyi. It was a disappointing day. We expected nothing short of the grant of bail from the court, given what had transpired at the last sitting. If you will recall, at the last sitting, the court refused to grant bail simply on the basis of the fact that prosecution were still conducting investigations and that we had not established to the satisfaction of the court that the accused persons will appear to stand trial should they be granted bail. Today we have gone beyond satisfying the court that indeed the accused persons would always appear to stand trial, because they were still conducting further investigation and that they were supposed to get in touch with some corporate institutions to assist them with their investigations, and so they will need additional 2 weeks. And so the court, in its own wisdom, has agreed with the prosecution and has further remanded the accused persons into custody for them to reappear on the 11th of April. We are only hoping that during this window, prosecution would come back with no any other excuse than to just tell the court that they are done with investigations and that accused persons can now enjoy their liberties. Thank you. Yejina we say so ahome abayeba kase bonisi ye beto aso adaroma enko bebia.
Jemaye hu ye hu akwa abafe ye to akase bono eso America mampanyi abedi eche kasa ye mu ebra oduru Ghana hase no wachiechiri mu se ebase amanwesem begina ne nice akoyie na sikasem puntu aba na afeso asetene matumpon a ese ye de ema ehyemu pa wacha ose niema miensa ene gina no mu edema oma biara ye die ne kankro de di kan no ne se beboa ema ewo kwanpa so ahwe mu nkra ne de toso mienu se behwe ama abefo hyehye ne de ho ahyemu de tie biemu no eye amamuo pa ani dudu amamu a ebo makama minka bisi pinesita wase wei ena bibiman ehia na wei ena beboa Ghana so. We must be intentional to make progress in 3 key areas: the empowerment of women, digital inclusion, and good governance and democracy, all of which are a focus of my visit to the continent and going forward, and all of which have the potential to create even more innovation that will unlock new jobs, new industries, and exponential growth. So let us agree, women around the world must be able to fully participate in economic, political, and social life. And they must be able to participate equally, including in leadership roles. It is a key to maximizing global growth and opportunity. However, we see gender disparities around the world, including in the United States. Disparities we must all address. On the continent of Africa, we know women grow a majority of the food, yet they are less likely to own the land they farm. They represent a majority of frontline healthcare workers, but face disparities in health outcomes. Women are entrepreneurs, yet have limited access to capital and markets. They are peacemakers and bridge builders, yet continue to be underrepresented at the tables where decisions are being made. And there are many factors that impact a woman's ability to survive and thrive. One of those is economic empowerment. And when we lift up the economic status of a woman, let's be clear, we lift up the economic status of her children, her family, her community, the entire economy benefits. Na Ghana Union of Traders Association and Kabumku Womudidra ewo my Ghana mu. Womo any trader advocacy group a tag for akabom de kokobo ama aban se IMF no aye kono enye se aban ete me tete aban ete medasia na chese no anu no na wakakofa eye taxi etuyi na ode aba begu wo so koto beku ma tax ahodo no na ode egu wo so eno so baba begu wo edwuma wo magina so de afutuo kese ama MPs a wo mo ewo mrase dwam se wo mo sre wo mo ada new taxes no aban de baye ewo ye ne budget no emu no so de be pie wo mo anim a memma wo mo nyentum na begu wo mo nyuma ahodo no a wo mfiamfine ne aduonu miensa budget statement a ba betu odwa wo mrahye bedwamu no aban no to mrahye bedwa nanim se wo pese wo mo eboa wo mo na nko mo je taxes miensa bi atumu a wo gidi se betimi am wo mo ensa akasika na wo mo de aboman no ho bresa Tia de Oman agency prenem patekukura. Eno no ye income tax amendment bill, excise duty and excise tax stamp amendment bill, afei growth and sustainability levy bill. Na president de Magutia Dr. Joseph Obeng to aban no na afei mrahye bedwa no anim se the sia no a enka same rate no e ko form kakrai. Nka ye yi bibia nka ye ntwe ebo asese bia nka betimi anya stability bi amakru na anya na ho de bia na ho megie bi samre ne ye Sunday taxes we ya say increase monetary policy rate ebema ye na say ye mbese ye be solve ekru no problems ana say ye mbese amanfo ho be hin ha wo mana a parliament and America say they represent the people of Ghana
and they represent the trading community. Yena yekamu AGI Gutane Chamber of Commerce yena yanso yanwa ye brenkro say sadi we dia akoye kotobe kuba say IMF condition kra emwaye because IMF no so omunim de and omunim nyansa because wo fa ade a ebe say ekroma fo no eniti wo ma wo ye argument nti wo argument a wo de be kwa ten say sadi we me fa ebe say me local industries ema mintua etuo na you know we scanner with the man mintua ne yambe se no obaka say ne pade foforo ne fa ye anytime ye negotiations the mo bia anya se bia ya kan we ne na tintina no nti wontimi kofa kotoba bekumba because wo kope IMF relief na obewie na adwade na agu ana se ye koya na se ye bai obewie na farming institutions na agu na ye koya na se ye ba na manufacturing entities na agu na ye koya na se ye bai abobia nim se over taxation is retrogressive obia be catro say over taxation no emwa impuntu eno ahye na twotwofo panin so e de ma traders advocacy group na napoku wono so e de kokobon sem e kode amamna hye bedwa no IMF conditionalities enya IMF ne seti omo kachira wo aban ni se e de na ofi se udi gu akwa mu a usika sem ebetumi agina brane na wa wo de ko na se wa hu Ghana for mobo na so betoto VAT obema excise duties on imports ebekosoro growth and sustainability levies ebekosoro etojewa efize ye adwadifo de se nyame ye adom ne etimi kofa de ba ye de betoso ma Ghana fo atua eti se Ghana fo ho ye omo ya ne Ghana fo ho keka wo mo a omo na be ba so enye ye adwadifo ye de ye habitus aban ni hwe yi a yenso ye behwe Ghana fo yi odwadi ni bia ni wa ni tirimu oden one of modern tuntim Emma Ghana for duaduaye ebra na ye Green Ghana project no eno mu chire mu se enua hodo mo edema ye se ye mfanye adwuma no wa aban no dinimu no aban no nti omuka bom no eye 2.5 billion Ghana cedis we nam so amoso afo abede echi ohwe nsase ne obade nipa so onwanyafo Benito wusu bio echire mu se omoboa eka omode pa no eye 28 million Ghana cedis enye 2.5 billion enti omonka nokre na aban no so metu omuka Green Ghana project no contractors bi ne yedi dwumadie no ahya wo mo nsa wo mo eboa yen na yensa etimi ka sa nnua nketenkete no na yensu yedi duadua wo ba bia mpanifo pesi yeduadua na etimi me ekwa ability onsem no esan egina ne na so ne Green Ghana settling contractors na wo mo kire ma Green Ghana Day celebration editintim so wo mfiempine ne aduonu ba ko mfiempine ne aduonu mienu no kra no wo mo ena de sa nnua ma no ema ya yedi eduaye na wo mo bobodi a wo mo die nyina ne sa aban ne de wo mo ka bepem na wo mo entwi a wo mo ka no a wo mo de wo mo ne fa ma wo mo ewo nnua ma no a wo mo de ema ye ne de ema project ni nyina no ewie pay ni nyina wo mo ene mpanifo krampo ade ahia ma wo mo agi wo mo no yiye da bia na so bepem ne sika no ema ye amo wo mo ha hinyina apoto mo izan se sika krabia no twea na etwe o mo fo mo sika mre o mo kwa akofa no wen na eba beto odwa krampo se eka aban no edi wo mo no 2.5 billion cedis na no ho na onumunyamfo Benito wusu bi ono no yesoafo abedi akira ohwe nsasesam ne obade ne pode adom yen waba abonten edi anu yiye aba wo kire mu se nya sa aka dodo no no mo de wo mo na emom no eka wo mo de wo mo ankasa no 28 million cedis no nani ko twa wisi ene apamfo ahodo ko hwe nnua wodo a wo mo adua no se dodo san na age hini na dodo san so na age agua mo mo hunu se adwuma na mo ye no ekoyi abantwa aye futo kakra ma so di aban di ma ya di ne nduru ba bia yesuso aye ya dwensi ye be ye sa adwumadie no na ebe ya se ye be yire ho ne aye enti ya na ye ka se aye forest commission for na ka so mo and supply aye seedlings yes we aye na mu ina no ye hwe a check se no kure sa seedlings na kura na de ma supply na ye dua ya na yane aban so asinkonwa ya kasa Ministry of Finance sisa de tie bia
ombe so ye mu kakra me yetua omka eye ebuo na omde tu dwane de mesere om sa 2.3 billion o send ya dabraka sabi o ye ministry kura ye budget yesen esere om bibia ni wo sa tesa na de enim ne se asat se no de 2021 and 2022 na ka ediom 28 million Ghana cedis wa 28 million Ghana cedis na wo de kotu 2.3 billion mese nya sanity e be so mo so mo nya ntoboase kakra na sade tie bia aban besom na aban aboa owie ye no bu akonta de kire nsantwofo se mfiemfini ne aduonu ba ko wo mo kaka wo mo ani atase nnua a etimi gi nhini wo dwumade ni mu no eyo ha mu nchemu aduosia enso eko na afenso mfiemfini ne aduonu mienu mu no eyo ha mu nchemu aduoso mienu 2022 the last year the no there say your survival rate of 72%. Yes. 2021 the no last year no at that time your report no was 80% and no 67%. So I say aya na be hinya say obetimi within 3 years no we make sure say we check how they are growing and the survival rate no because after the 3rd year and now betimi ka say free samre na ekone de eduano said ya tie bia obeye Ntinduana mu ane 2021 2022 some were planted in 2021 and edua be so 2022. These are called militias. Oh, it's almost 90%. They are fast growing if you look at the militias now compared to Mimusop now. You can see the Mimusop they are all almost the same type, but you can see them. Until when they are very fast growing and the survival rate is very high. Yetwa kase bono eso na Ghana Gas Company for HS 2016 ya wo mu ebeso mu etotom from agya ho nsem e wo man Ghana mu wo mu akọ manimpa wo mu anyini ye enam so ema wo mu production no atimi abo ho be te se emprensa aboa amam from agya ho nsem no edi mu e wo man Ghana mu sansem we nyina beto dwa wa bra ye executive director ema company no ye Dr. Ben Asante ejina so e de kirikire mu se wo mu eboa pa na from agya na afaranto apafra e wo man Ghana mu ama ye nyina ye nyamu echefa. Dr. Ben Asante kwanchefo panyi a wada Ghana Gas Company ano ede nsem we etudwa ewo Kumase Asokwa emra omo ya amane ne amamre na AstroTurf omo esi ede ama de hye omo wasokwa so omo so ball no omo ebie ano na Ghana Gas ena hwe ya odi sika hye omo ye sa adwumadie no na emra oto na kasa so ene wo kire se ohwe gas a oman no epe anase na ye hia no afiri beye emfie beye ensie ne eyade a etima kọ nanim pa wo se emre bi a etwem no na gas na nkasa no afiri ato aboa ye no yade ana ye wo be 90 million standard cubic meters emprempre ehuri akọ 300 million standard cubic meters a eye adwumaden a Ghana Gas empanyimfo eye odi no to nchen a Ghana fo ade hye omo eye adwuma no ama bosumi bia no 15 million Ghana cedis na oman no enya mfaso efise kamre bi atwam no abrofo bia no omo ye ho adwuma na sa eska no enke beko oto aso ekire nsemu se Ghana Gas adwuma no de titia yenna sebe ye produce gas ye degenerate enyina wahoden no power na mfie be numa na nsiani na gas ye de ba no nisha e be fa no se be 90 unit ke say no ye timi am maintain gas supply se be ya dumso e be kwa ekire se nemra make say ye de over 300 units of gas in the generating power enti dumso de ye am se come because gas production we are triple no na first na Nigeria for the kakraba umsimuntu ya ka tie fama ya desuma no mariachi na die ntesa adwuma ayɛ no no tie the gas beba ya generating power LPG are using no fie Ghana Gas produce half of the LPG are consuming in Ghana 50% of the demand of LPG no you producing on Ghana Gas. And besides the fact say you produce gas for power generation no you start producing LPG for domestic cooking purposes. See crowd here the gas need be so a year and normal for heating purposes for the plastic industry. I don't say fertilizer why
yɛde gas to be fertilizer na nkyɛ yɛde bi koraa bɛyɛ fertilizer. Asokwa hene yɛ Nana Fi Baamoa a wɔtɔ so mmienu ɔno nso ɛkasa akyerɛ mu sei. nokura ni agye me nsɛm gya nana no nam ɛda president ase ɛfiri sɛ ɔne da ɔman nyinaa ɔne da no wɔanyi Dr. Ben ankɔ hɔ a ɛkɛbia yɛnya ade fefei ɛnti yɛ president yɛda no ase yɛma no no yɛ adeɛ baako a ɔwɔ sɛ yɛhyɛ ne so sɛ yɛayɛ adeɛ fɛfɛ sei na ɛbɛdi bɛyɛ bosome mmiɛnsa bosome nsia afe wobɛba no ha yɛ toro kaa mesrɛ mo Sunday special for obi biara ɛnyɛ vigilante yɛn nyinaa yɛmfa yɛn hwɛ na yɛn maintain saa de fɛfɛ yi a Ghana gas fo ayama yɛn. Yɛgyina wɔ se so ahome aba yɛba akaseɛ bɔ no yɛbɛtoa so.
Yama ye huye hwa kwa bafi yetu akasiye bono eso. Na enimu wabi adisua fomo krobia Sansi Technical and Vocational School a enuwe fijasia Santi Mantemuno. Omu ye ni amohu niyema bi na msume mpinifonu to school nimu echere sedi yankrana ye no. Omu ye njimu ansa. Na no ena all students omu school mo numo ababeka sadia tuja se. Ebra ye tu school nimepim sambre no mpinifo emyeye. Enti ama eniyema enkoye kwenti omu sira banu se. Wamfa na nintu niyema bakumi nu biye nimna wamye school no. Na enkranu kosua de fiso omudache no yese no nei Enkwada no wonom ewo krobia Sante Technical and Vocational School ewo afijase asokore ya wonom ekodi nsamoni nti yeto sukuu no mu beye bosumi mienu yi ena sabre asukufo adadafo wo tremu yi mpanimfo se enke mankwada no ensan emra sukuu bi mfrise wonom a ewo gina pemiensa eye form 3 a enche wo bewie no ewo se ofosuo bosumi April ya register wonom nyina da ebre nso kwa na ekonkwada nso wonom enyanko sukuu enti wo stress enke mo nko na nkwada etimi register na wonom etimi aboabo wonom hu yie ade akotwero wonom CT vet en social etwato no watimi ade nkunimdi aba twetwerefo abedi akire ade ma asukufo adadafo nkabomu ekue eye owura Emmanuel Kwame wose wosre empanimfo se ebrankwada no wosre se yema wo mmra no wonom nhwe se wombego niema mu ade ama wo kakra nyese wo madi nsamoni nti ne ade ani bre nyina da eba besue enkwada no so na nsemu ana demonstration bi esi ye students no na ni nyina ne se media ni di kan publisher ade ne se because of exams na mo twere mo failure no and ma mo yesa but according to we the old student our investigation so no underground no so clearly say enye performance and say academic performance intina mass and ma nyina ye dey esi enti ye di adesrede e de to abanim say yenim say omoti committees omunye investigation towards the situation omuguso omaye yate say omode ho report ayre aba but ye hu say first year for no ma bi ama first year for na ba tie we the old student yan so ya dwnyina ne say ye sele aban ne mpanifo omomoaye na continue students no omuntimi so emre school send e be ya because enche less than 1 month registration for TVET no ebe kwa end ana ye friend say time for examination so aben awi nti send e omitima prepare yi atimi amo makwakoye akotwere exams nti esle omo say wo say nkra no omaye niema ense ne mfata de yen support omo niema oma say ne die enya de a ye support omo bako kra even we the old student kra ye property kra mo say no ba ne nyina ye niema emme nkra na mo yes nti panifo nkra we nyina ye beja omo nyina mo ma ne nam abontin na future we shiawa de na dwene hu say de na obeye wo nti esre nyina say aban anye mwa na wontimi ma students no especially final year students no munyina mla school no mo mesua de no mutimi twere exam na akire no charges bi wo honom na so mo de be ma students na omo de ama no mo soso atimi atua na afi de asumdua ye de aba na members any akandifo bi a wo ewo trade union congress wo my Ghana mu na afi ni fa ewo Ghana mine workers union fo wo so efa ehye TUC ase na wo aka ho aboma wo aye joint press conference a wo asema wo ka nyina ne se ye obi a wo ye adwuma bi a wo my Ghana mu no ewo ne fa ahodie se opese wo de ne ho edom kuo bi obetimi de ne ho akwakodom ti wo a wo etietia ebinu fa ahodie hu se wo entimi kodom ekuo ahodo no womunya saade na etia emrapa Dr. Anthony Yaban etwetwefo pani Trade Union Congress ensendrefo nhyiamudie na omofrɛ na ɔde nsɛm wɔ nyina no to wɔ mu anim na wɔkyerɛ mu a adwumayɛfo bɛyɛ sɛ duosin a wɔn yɛ adwuma de ma Sony na Sogli Power Ghana Limited adwumayɛkuo no akyerɛ sɛ adwumakuo yi wɔn adi ya no ɛyɛ ade a eti apaade mmerɛ no yɛ labor law no na bɛyɛ sɛ nna kakra bi ne deɛ sɛ Ghana de hye ɛbɛka yɛ ade a Sony na Sogli Power Ghana Limited wɔn ɛho nsɛm deɛ ɛne ayɛ sɛ degya ɛwɔ ɛyɛ kaseɛbɔ ahodoɔ mu na afei nso ɛyɛ nsɛnsɛm ahodoɔ a ɛtwa gu ɔman kronkron Ghana mu na enyina so a wɔn ɛfa so ɛde di saa adwumadie wɔ nyina de yi adwumayɛfo ne bi
yɛ die ɛne sɛ adwumayɛfoɔ no bɛyɛ sɛ aduɔso ɛyɛ wɔn adwene sɛ nneɛma bi a adwuma no mpanimfoɔ no ɛyɛ no ɛnhyɛ da ɛmmoa nti saa deɛ ɛne wɔn de wɔn kɔ akɔbata ɛyɛ union bi na wɔn nso atumi abɔ mmɔden aboa wɔn sɛ bibi saa esi a nti wei no kora mpo na adwumayɛfoɔ no sɛ no wɔn ɛyɛ saa kora na wɔn gyina section 1621 ɛyɛ labour act 2003 at 651 no so ɛna kyerɛ sɛ wɔn de ɛyɛ ne nyinaa nanso so wɔn nte aseɛ sɛ mpanimfoɔ no ɛyɛ wɔn adwene sɛ an wɔn tu anamɔn bi saa deɛ ne wɔn nso bɛsɔre de atia wɔn wɔso obiara ɛwɔ akwanya no sɛ union biara no a ɔpɛ no obetumi ɛde ne ho akɔ akɔdɔn no watumi ɛnya bambɔ enti deɛ wɔn yɛ no na ɛnyɛ mfomsoɔ. asese akora deɛ yɛde akɔ national labour commission ɛte asɛm no so afei deɛ yɛnte a wɔn a aka wɔ adwuma no hɔ na wɔn nso mbɛdwa ne union no wɔn nso so Chinafoɔ wɔn chairman no yɛ China ni ɛne Ghanafoɔ bi a wɔn yɛ management aka wɔn ho abom ɛna wɔn ha wɔn a wɔn atumi aka kyerɛ wɔn sɛ wɔn pɛ sɛ yɛto wɔn kɛtɛ mu a wɔn nya union ɛmra mo ho kwan saa Ghana ni bia ɔyɛ adwuma wɔ Ghana ha ɛwɔ ho kwan sɛ ɔjoin ne union na manager bia ni ho kwan sɛ ɔfa kwan bi so ɛblɔko saa nipa no chance ɔde bɛjoin ne union if so mo wa join ne union a wo asetwa mu ɛnkɔ yie ma enti no sisi a yɛhyɛ mu a Ghana ma okasinon ɛde bread TUC sɛ nea abadi na no na ma TUC nso wɔ hɔ there were 23 affiliates so obi nya problem a no ya na nkɔ sɛ nea ɛsɛ kwa ɔsɔ de ba TUC enti ɔmo de ba TUC no yɛ ne TUC 23 affiliates ni nyinaa di nkuta ho ɛna na yɛhyia mu sɛ yɛ mamanfoɔ nyinaa te sɛ sisi asɛm no ɛwɔ TUC asɛm sɛ ba TUC a na kyerɛ sɛ ɛbɛyɛ ka kɔ no na ehu enti yɛ ma Sunan Asogli Power Ghana Limited ate aseɛ sɛ ɔman wei ɛyɛ na yɛman ontumi mfi China ɛmɛ ka nkyerɛ yɛn sɛ yɛ labor law a ɛma yɛn ho kwan ɛma yɛ form union no ɔma ɛnyɛ adwuma ɔmo a ɔmo yɛ Ghana foɔ nso a ɔmo de ɔmo abɔ saa China foɔ na ɔmo yɛ saa no ɔmo ntra ɔmo behu enti yɛabɔ mpanimfoɔ nyinaa amaneɛ Minister for Employment, Minister for Energy, Minister for Finance, Minister ɛna yɛasan nso so aka kyerɛ National Labour Commission sɛ saa nneɛma wei yɛntumi ntra hɔ ma ɛnsi. When the force is on the way, we gonna rule it over them, we gonna rule the union. Jacobu ewo Amansias Central Mensini mu Asante Mantemu na Mensini no assembly no eni nipa bi akeka mo ensase enye sika esikort dan fefefe a ebeboa ama atenten ni atemu adwuma no afa ne ntuma pefra enti nam so ma Asante Mantem so afo ni otemu afo panyini omo akobi ano Chief Justice is Lordship Kwesi Anini Yeboa ene mpanifo ahodo enam mo so na wo mu ebie court dan foforo kro mo si ede ama adehye a wono mu Amansie Central Mensini mu Asante Mantemu no ene wo fa akwanya ne so abɔ mampani na adodan kwakufu ado ene ne MPP aban no aba so yie pa wakwa ahodo a wo mu enam mo so wo hwe se wo mu ebeboa matentene ne ayiniti e wo maga na ntwa so nti na ne wo mu esisi court adan ye no no ya abefo kwan so de ede eboa ama ni so ade ho no awie paye pa na wodi tudwa se eyade a na tena ye no ehwe se wo mu ebetimi asisi court adan kura beburu be se oha ene a kire wo my Ghana fa na ba bia na wo mu anam so apre atentene ne edi ama Ghana de hye eno ehye na Asante Mantem suafo no nyamfo Simon se mensa wono so fa akwanya no so bo aban na ba so pa se waye na adwene se wo beboa atemu adwuma ekuo no na wo mu ani so ade hunu so mpese wo mu pra atentene ne e wo man kronkron Ghana mu no atimi awie paye o man mu ene yo. With the support of government, we will together make the deplorable state of existing physical infrastructure as well as obsolete equipment and technology for the operations of the courts a thing of the past. Concrete measures have been instituted to fix, first and foremost, the infrastructure and human resource deficits to improve efficiency and enrich the adjudication process. These and others in the pipeline are geared towards providing an enabling environment for access to justice, the rule of law, transparency, and speedy administration of justice. Our Chief Justice, His Lordship Justice Anini Yeboah, is a peace setter.
He is setting an excellent pace for others to emulate. Chief Justice is now constructing more than 100 courthouses across the country. The Ashanti region is a major beneficiary. Through the initiative of His Lordship, the Chief Justice, when he started infrastructural reforms in the judicial service, and Amasia Central, we have one of the completed court buildings. It is not only the court building, but we also have a residential accommodation for the judge who will be presiding over the court. The Krakra Mu DC Krache, Ede Amasia Central Mensino, Unwanyam for Michael Donko, one also Eden Sem say and a can. I would like to express my profound gratitude to all those who have contributed in diverse ways to the construction and inauguration of this magnificent courthouse. I'm confident that this building will serve as an inspiration for all of us as we work towards a legal system that is just, fair, and accessible to all. Na Minister for Information Honorable Kojo Opon Kruma ede atudwa se aban egusua edi nkita ho mapa ewo oman China afe afe eye Paris Club no ye ne omo edi nkita ho mapa eka ye de wo mo ebia na esese ye ne omo di nkita ho na ehwe kwan ahoro ye betimi afa so atua na san nkita hodie no ekoyie pa na ansa na omo betimi amana wie peye no esese bills ahodo bi ya efa revenue eye eto eho no esese yetumi egitum nti ebi etese income tax amendment bill, a growth and stability levy bill, and an excise duty amendment bill. No, as I said, warm with the cocoa piemo, a woman, Sibib, number, Sibib, edutum, na yashasi, etuasa, a 20 na ewo my gun, and no nebit me abwa, amasa, a mime you, and I say a cool me, or more Eddie and Canon Shay, a bit me at 2 years, a man of boyampa. Faba kone se ye ka ye de se o mine na o se eteso. Nintiso no ye di kan hwe fie the abroni friend domestic debt restructuring program. Say aban ne ku ahodo di nkita ho a ye te sa aka no so kakra. Sisi ye de ni akocha ama no ne wo mo edom ka wa ama no ne wo mo so ye hwepete takra mu a wo mo te asem na se awie China gina faako ansa na aman ahodo wo nyina wo ku bi from Paris Club no so e wo faako wo nyina ye te asem na se. Na sisi o ma ye krado se o mbeboa ye mpo a de aka ne se yanka se beboa ye ho ana. Niema miensa bi wo budget ni mu a wo mo ni daso obi ani daso ye nyina so ye hwese ebetumi aye wie na mamwa ewiase nyina ye krado se omde beboa ye no ewie peye sa na ma miensa no emra miensa ye de kan budget no ho aye ntumi enhyen wie income tax amendment bill, growth and stability levy bill, and an excise duty amendment. Sa na ma miensa we nyina no and as sa mra miensa we nyina no niema wo se tumi hwe na nka na wotwe da ye nimi ye nyina ye pempenso ananko ananka etumi ehihye wie a ban sa be kam ska be 4 billion na yetumi di awie nhihye na ye no nti se amanonefo aye krado so mbeboa ya se so mo hwe nim se yeso ye beboa ye ho na yesre se ye nyina no yenka yentuma emmo yentuma no ni nyina Ghana chi na nyese MPP na NDC na we free ha na we free ha nye yen ho ntokwa ne enya Ghana ho asem ne yeka nanka yenhwe na yenhye samra we na yentumi mfenko yanim.